Jaya Gopi Jana Balaba Girivanadhari Kashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivajakacharya Astu Tadasata Shishimad ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Avadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 45, Text 38. Сегодня мы с вами читаем из 10-й песни Шримад Бхагаватам 45 главу и 38 текст. Tatetya Maharato Ratam Tatetya Maharato Ratam Prabhasama Sadya Duranta Vikramo Velamupavraja Nishida Tushanam Sindur Vidit Varhana Maharatayo Tatetya Maharatoratam Prabhasama Sadya Duranta Vikramo Velamupavradya Nishida Tushanam Sindur Vidit Varhana Maharatayo Tatetya Maharatoratam Prabhasama Sadya Duranta Vikramo Velamupavradya Nishida Tushanam Sindur Vidit Varhana Maharatayo Tatetya Maharatoratam Prabhasama Sadya Duranta Vikramo Velamupavradya Nishida Tushanam Aharatayo Tatetya Maharatoratam Prabhasama Sadya Duranta Vikramo Velamupavradya Nishida Tushanam Sindur Vidit Varhana Maharatayo. Anyone else? So I'll say the Tata. Да будет так. Ити. Сказав это, Ата. затем, Аруя. взойдя, Maharато.
Два великих воина на колесницах. Ratam На колесницу. Prabhasam Прабхаса Тиртха. Asadya Достигнув Duranta безгранично, Vikramo чья доблесть Velam к берегу, Upavraja подойдя, Nishidatuhu они сели Shanam на мгновение. Sindhu Бог океана, Vididva узнав Arhanam почтительные подношения, Aharat принес Tayaho. для них. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So you'll read translation. Да будет так, ответили два могучих воина, чья сила безгранична. Они тут же зашли на колесницу и отправились в Прабхасу. Прибыв на место, они вышли на берег океана и сели на песок. В то же мгновение Бог океана, узнав в них верховных владык, приблизился к ним с богатыми дарами. Комментарий. Некоторые западные ученые думают, что упоминание в древних книгах о боге океана, боге солнца и так далее – признак примитивного мифологического мышления. Иногда они утверждают, что недалекие люди прошлого по наивности своей считали океан или солнце и луну богами. На самом же деле слово «синдху» – океан – в данном стихе указывает на личность, которая управляет этой частью материальной природы. Здесь можно привести несколько современных примеров. В Организации Объединенных Наций иногда говорят: Америка проголосовала «за», Советский Союз проголосовал «против». Это вовсе не значит, что проголосовала территория страны или построенные на ней здания. Имеется в виду, что проголосовал некий человек, представляющий данное политическое или географическое образование. Тем не менее, в газетах написано просто: Соединенные Штаты проголосовали, решили и далее. И каждому понятно, о чем идет речь. Подобно этому в бизнесе иногда говорят: крупная корпорация поглотила маленькую фирму. Это, конечно же, не означает, что здание, офисное оборудование и прочие составляющие корпорации физически поглотили другое здание со служащими и офисным оборудованием. Речь идет о том, что некие люди, наделенные соответствующими полномочиями, совершили сделку от имени организации, которую они представляют. К несчастью, современным ученым не терпится подтвердить свои излюбленные теории о том, что древняя духовная мудрость – это всего-навсего примитивные мифы, в значительной степени вытесняемые более современным образом мышления, ярким примером которого служат красноречивые высказывания этих ученых. Однако многие в современной науке следует пересмотреть в свете философии сознания Кришны. Omagyan Timanandasya Gina Gina Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Gurave Namaha. So here in the 10th canto, the supreme absolute truth is now depicted as a person, the supreme personality of Godhead. Мы с вами видим, как в 10-й песне теперь Верховная Личность Бога проявляется перед нами и показана, описана перед нами как личность. And here, of course, everyone loves to hear about heroic activities or activities of romance. So in the Srimad Bhagavatam, here we're hearing about the heroic activities of Krishna. И всем очень нравится слушать о каких-то подвигах или романтических историях. И здесь, в 10-й песне, мы с вами слышим о героических подвигах Господа Кришны. The foolish philosophers, as Prabhupada calls them, the mundane philosophers, they try to explain everything
in terms of their scientific knowledge. Глупые философы Шрила Прабхупада их материальных воззрений. But Krishna condemns them in the Bhagavad Gita. He says, Avajanati mammudha manushim tanum ashritam param bhavam ajananto. That the foolish deride him as an ordinary human being. They don't know his param bhavam, his supreme dominion over all that is. Но Кришна осуждает такого рода ученых в Бхагавад-гите, где он говорит, что глупцы отрицают меня, когда я являюсь в образе человека, и не узнают во мне Верховного Управляющего всего сущего. Mama Bhutta Maheshwaram, he's the Lord of all living entities. Мама Бхутта Махешвара, он владыка всех живых. So that's the unfortunate situation in Kali Yuga. И это такая неприятная ситуация, в которой мы находим себя в Кали-юге. Queen Kunti says that just as the actor on a stage is not recognized by the audience, so you, Lord Krishna, in various dresses, you're not recognized by the foolish observers. Царица Кунти описывает это так, что ты, дорогой Господь Кришна, подобно актеру, которого невозможно из-за костюма узнать на сцене, совершаешь различные деяния. So one is very fortunate if he becomes exposed to the internal energy of the Lord. Поэтому человеку очень повезет, если он вдруг соприкоснется с внутренней энергией Господа. Mahatmanastamam parta diving prakriti mahashritaha. The prakriti, the diving prakriti, divine energy of the Lord, one has to be given this access to this internal energy by the great acharyas. И дайви пракрития, этот доступ к внутренней энергии Господа можно получить только по милости великого ачарьи. Here in the Srimad Bhagavatam, the acharyas in the disciplic succession are revealing to us who actually Krishna is. И здесь, в Шримад Бхагаватам, великие ачарьи в нашей цепи ученической преемственности являют нам, кто Кришна есть на самом деле. Manushanam sahasrechu kaschid yatati siddhaye. Many people are trying to attain perfection in life in different ways. But very few of them, Krishna says, Kaschin mam veti tatvaraha. Very few of them know that Lord Krishna is the summum bonum of everything. Столько людей пытаются достичь совершенства в этой жизни. Некоторые из них достигают, но всего лишь некоторые из тех, кто достиг совершенства, осознают, что Кришна является суммум боном, то есть высшей абсолютной истиной. So we should feel very fortunate that Krishna is gradually revealing himself within our hearts. Поэтому мы должны с вами понимать нашу удачу, что Кришна постепенно являет себя в наших сердцах. Yesham tu antagatam papam jananam punya karmanam. After many pious activities, we come to understand jnana dipena, the torchlight of knowledge is revealed within our hearts. После стольких лет, стольких философских поисков, мы в конце концов начинаем осознавать то, что лампой знания освещается в нашем сердце. And the highest perfection of life is to engage in devotional service to Krishna. И, конечно же, высшей формой совершенства в этой жизни является то, что мы можем заниматься преданным служением Кришне. So Krishna glorifies his devotees. Machita madgata prana bodhyantas parasparam katayantas chamam nityam tushyanti cha ramanti cha. That the devotees are always thinking of Lord Krishna's activities, his beauty, his pastimes, his instructions. Прославляя своих преданных, Кришна говорит, что мои преданные всегда думают о моей красоте, о моих деяниях, о моих наставлениях. Krishna is an ocean of beautiful and wonderful qualities. Кришна – океан прекрасных и замечательных и красивых качеств. And by glorifying the Lord, katayantas chamam nityam, glorifying the Lord 24 hours a day,
Господу 24 часа в сутки, то есть нитям. Tushyanti, we become very, very happy and fulfilled. Tushyanti cha ramanti, and we taste the pleasure which everyone is after. Тушьянтича, романтича, и мы становимся настолько удовлетворенными, и также мы пробуем вот это счастье, которого каждый жаждет. Everyone is ananda vyasat. Everyone is looking for happiness and pleasure. А каждый из нас ананда вияса, что мы ищем счастье и ищем этого наслаждения. I remember Srila Prabhupada looked at us. He's sitting on the Vyasasana. He looked at us and we're all in anxiety. И я помню, как Шрила Прабхупада, сидя на Вьясасане, посмотрел на нас всех, как мы все волновались. We were new devotees. Мы были новенькие преданные. And Prabhupada said, is everyone happy? И Шрила Прабхупада спросил, вы все счастливы? So that's the goal of Krishna consciousness, is that we serve Krishna and we become peaceful and happy. И это цель сознания Кришны. Служа Кришне, мы достигаем этой цели, мы становимся умиротворенными и счастливыми. Krishna tells Arjuna, Bhaktosiye Sakha Cheti, you're my devotee and you're my friend. You can never be vanquished. Кришна говорит своему преданному Арджуне, что ты мой преданный, и ты мой друг, поэтому ты никогда не можешь быть побежден или никогда не проиграешь. Kuntiya pratijanihi name bhakta pranashati. Declare it boldly, Arjuna, that my devotee will never be vanquished. Громко заявляет Арджуна, что мой преданный никогда не погибнет. We have the example of the Pandavas, Draupadi, the demoniac cousins of the Pandavas were trying to scandalize Draupadi and defame her. But as they were trying to take her sari off, Draupadi put Krishna. И ярким примером тому является Драупади, когда демонические двоюродные братья Пандавов попытались обесчестить ее, опозорить ее при всех. Что она сделала? Она подняла руки вверх и возгласила Кришна. And Krishna manifested himself magically as unlimited sari. И магически Кришна проявился как ее бесконечная сария. Therefore, we see by Krishna's will, the demoniac personalities always meet with defeat. Поэтому мы видим, что по воле Кришны демонические личности всегда проигрывают. Unfortunately, in the age of Kali, most people are influenced by the demoniac qualities. К сожалению, в этот век Кали большинство людей находятся под влиянием демонических качеств. Tadarajastamo bhavo kamalobadayaschaye. That the modes of passion and ignorance are influencing people, and these qualities push people towards demoniac behaviors. Бури невежества и страсти влияют на людей в эти времена, и они заставляют их обретать демонические качества. Manda sumanda bag Matayo mandabagi upadritaha. That in Kali Yuga, they're always disturbed. They're never happy, trying to enjoy this material world, influenced by the modes of passion and ignorance. They can never be happy. В Кали-югу они всегда несчастны и постоянно беспокоятся, будучи подверженными влиянию страсти и невежества. Они не могут быть счастливыми. One has to surrender to the great acharyas, take shelter of them, tat karma pavartanat, follow in their footsteps, and accept the injunctions of scripture given by the great acharyas. Мы должны с вами принять прибежище у великих ачарьев, следовать их наставлениям и следовать по их пути, следуя наставлениям священных писаний. Krishna says, Acharya mam vijaniyam navamanyeta karhichit namartya buddha suyeta sarvadeva mayo guru. That the Acharya is to be accepted as my very self. Кришна заявляет, что ачарья должен быть принят на уровне меня.
One should never think that the great Acharya is an ordinary human being. Никогда не должны думать, что ачарья, он просто обыкновенный человек. As Prabhupada used to say, I will never die. Как Шрила Прабхупада всегда говорил, я никогда не умру. When we read his writings, we're actually getting the association of Srila Prabhupada in his Vani form. Когда мы с вами читаем книги, написанные Шрилой Прабхупадой, мы получаем общение с Шрилой Прабхупадой в форме вани. Prabhupada always emphasized Vani over Vap. И Шрила Прабхупада всегда подчеркивал важность вани, что вани важнее, чем вапу. He is not in his physical presence before us, but he's always present with us through his instructions. Он не присутствует перед нами в своей физической форме, но он всегда присутствует в форме своих наставлений. Here we're describing Maharato, the two great charioteers, Krishna and Balaram, who had been studying under Sandipani Muni, and as a payment, they had to recover the dead son of their teacher. И здесь перед нами предстают два могучих воина, которые изучали науки под руководством Сандипани Муни. И как вознаграждение за обучение он попросил их привести обратно своего мертвого сына. So Rupa Goswami writes that Lord Krishna, one of his 64 qualities is he's very grateful to his devotees. И Рупа Госвами говорит нам о том, что одно из 64 качеств Кришны – это то, что Кришна очень благодарный своим преданным. And although he's God, he himself is showing that we all have to accept the instructions of a bona fide spiritual master. И несмотря на то, что он сама личность Бога, он показывает своим примером, что мы все должны принять наставление духовного учителя. Yasya deve tara guru tata deve tara tasyante katita miyartam prakashante mahatmanas. That one must accept, one who wants to make progress in spiritual life, he must accept and have full faith not only in Krishna, but in the spiritual master. Тот, кто хочет продвигаться по духовному пути, должен принять не только прибежище у Кришны, но также принять и следовать наставлениям духовного учителя. So here he's approaching the Sindhu Deva, the god of the ocean, Varuna, and he's ordering him, return the son of our spiritual master. И здесь он пришел на берег океана, и он разговаривает с Варуной. И дальше он скажет ему, верни сына нашего духовного учителя. So Prabhupada writes in the Krishna book that the Varuna, the ocean god, he told Krishna, oh, I don't know where this boy is anymore. Sankachuda, the conch demon, had stolen him. И Шрила Прабхупада пишет в книге Кришна, что Варуна, бог океана, отвечает ему, что, к сожалению, я не знаю, где находится этот мальчик. Шанкачуда, демон в форме раковины, украл его. So eventually, Krishna went to the courtyard of Yamaraj and delivered the boy back to his spiritual master. И как раз развивается история, что Кришна попадает в обитель Ямараджа и в конце концов приводит мальчика обратно к своему духовному учителю. So here in the purport, it's describing that the materialistic people, the materialists, they consider this some type of mythology. Здесь в комментарии говорится о том, что материалистичные люди считают эти рассказы выдумкой. They consider it to be some kind of fantastic imagination. Они называют это фантазией или они называют это фантастической литературой. In the Bhagavad Gita, 18th chapter, Krishna says, Adharmam dharmam itiya manyate tamasavritaha. Sarvartam viparitamscha buddhi saparta tamasi. That in the mode of ignorance,
people think that religion is irreligion. They Yeah. embrace irreligious activities and philosophies, and that's their religion. В 18 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит о том, что под влиянием гуны невежества люди думают, что религия, все, что нерелигиозное, является религией. И все действия, которые они совершают, абсолютно нерелигиозные, они их провозглашают религиозными. And when they see religious people, really religious people, then they think, oh, this is some kind of brainwash. This is against our religion of atheism. И когда они видят правду религиозных людей, праведных религиозных людей, они говорят, это что-то, что идет вразрез с нашей религией, они должно быть просто с промытыми мозгами. So the Maya energy is so powerful that they see everything upside down. Энергия Майи настолько могущественная, что они видят все задом наперед. The famous atheist, very prominent atheist called Richard Dawkins. Есть один знаменитый атеист, которого зовут Ричард Докин. And he says anyone who attacks the theory of evolution is foolish and is actually evil. И он говорит, что любой, кто поддерживает нападки на теорию эволюции, он на самом деле глупец, и он от нечистой силы. So he's accusing the devotees and the religious people as being evil. Он обвиняет преданных и также всех религиозных людей, что они от дьявола. But the underlying motivation is that he refuses to accept the existence of Vishnu or God. Но базовым верованием в его философии является то, что он отрицает Бога как такового или Бога как Вишну. Therefore, Krishna comes, Vinashaya cha duskritam, he comes and kills these, he calls them duskritinas, or lowest amongst mankind, or mischievous, duskritina, impious living human beings. Поэтому Кришна приходит, чтобы убить таких низших из людей. Он называет их душкритином, что они самые как это без sorry, есть pious, есть impious. Они неблагочестивых, самых неблагочестивых. Namam duskritina mudha prapadyante naradama mayaya aparitagana asurim bhavam ashritaha. Krishna says these four classes of men never surrendered to me. One of them is the materialistic intellectual who... Кришна говорит, что 4 вида людей никогда не предаются мне. И один из них – это материалистичный атеист. It's simply an emotional problem they have. Emotional? Yeah. У них просто с эмоциями проблема, эмоциональная проблема. They vehemently deny the existence of God. Они просто с рвением отрицают, что Бог существует. Krishna says, Isha dvesha samudena dvanva mohena bharata. The sarvabhuteshu samoham. The living entities are born into this world, overwhelmed by the dualities of desire and hate. Кришна говорит, что все живые существа, рожденные в этом материальном мире, рождаются с обуреваемые желанием наслаждаться и желанием ненавидеть. So if we were to drill down into the hearts of the materialist, we find that they're basically envious of God. И если мы с вами будем смотреть глубоко в сердце материалиста, то мы поймем, что они просто завидуют Богу. Why? Because they themselves want to be God. Почему? Потому что они сами хотят стать Богом. Hiranyakashipu, he wanted to be the most
These are all propensities of the demons. Хираньякашипу хотел стать самым могущественным, самым богатым, самым знаменитым, самым влиятельным. И это все наклонности, которые присущи демонам. We read here in the pages of 10th canto that such great demons like Bomasura, they kidnapped all the princesses from all the different kingdoms, and he locked them up, and he was trying to take over the entire world. И на страницах Шримад Бхагаватам мы с вами читаем о таких великих демонах, как Баумасура, который украл принцесс со всех различных королевств всего мира и заключил их в темницу. Jarasandha, another big demon, he fought with Krishna 17 times, and every time Krishna destroyed his armies, so many Akshohini divisions. Krishna created rivers of blood with dead bodies floating in the river, and still he couldn't surrender. И Джарасандха, еще один великий демон, о котором мы читаем, он нападал на Кришну 17 раз, и 17 раз он был побежден. Кришна уничтожил все его армии, которые состояли из большого количества акшавахини, фактически проливая целые реки крови. И все же, несмотря на все это, он не мог предаться. So many demons. Shalva, he worshipped Lord Shiva, and he simply performed great austerities. For 1 year, he ate only ashes so they could have a big airplane to destroy the Yadu dynasty. И такие огромные демоны, как Шалва, который совершал аскезу целый год. Он ел только пепел, чтобы удовлетворить Господа Шиву, чтобы заполучить огромный космический корабль, способный удовлетворить всю династию Яду. Who is this Krishna? I will destroy him and his dynasty. Он говорил, кто этот Кришна? Я уничтожу его и всю его династию. In one place, Srila Prabhupada said that not everyone understood, even ordinary folks. They didn't understand that Krishna was the supreme personality of Godhead. В одном месте Шрила Прабхупада говорит, что даже обыкновенные люди, не говоря уже о великих людях, не понимали, что Кришна — верховная личность Бога. Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham Shashvatam Divyam, Adi Devam Ajam Vibhum. Krishna is the all in all, the supreme personality, the supreme pure, the supreme truth. Will you repeat that? Sorry. The Lord of all the demigods. So, Go ahead. Okay. Я не знаю этот стих наизусть, поэтому буду, что сказать. Кришна, он верховный, суть всего сущего. All in all, then next word? I'm sorry, I don't know that verse. Could you please Param Brahm, Param, the supreme absolute truth. Верховная личность Бога, абсолютная истина. The supreme shelter. Верховное прибежище. The supreme pure. Самый чистый. The supreme person. Высшая личность. The supreme divine. Высшее божественное, высшее божество. And the source of all the devas, all the И demigods. источник всех полубогов. Of course, Krishna showed Arjuna his universal form in which there were demigods, demons, yakshas, rakshasas, so many different types of creatures. Подтверждение этого факта Кришна показал Арджуне свою вселенскую форму, где тот увидел всех этих полубогов и различных созданий планет. And he said, all creatures, sarvayonisha kuntaya murtaya sambhavantiya, all creatures emanate from me. Где он говорит ему, что все живые создания исходят из меня. He showed Arjuna his universal form and said that these things you see are just a spark of my splendor. Mamote jamsa sambhava. They come from about a spark of my splendor. И показав Арджуне эту вселенскую форму, он сказал, ну все же, Арджуна, все они всего лишь, как он звучит, этот стих? Искра моего великолепия. Спасибо.
So, Sarvasya Shaktir Vividhaiva. Krishna has unlimited potencies. У Кришны бесконечное количество энергии. In one breath, all the universes emanate from the pores of his expansion, Mahavishnu. За одно дыхание все мироздания исходит из пор его экспансии Махавишну. Srila Prabhupada writes in the 4th chapter of Gita that one breath of Mahavishnu is 311 trillion solar years. Шрила Прабхупада говорит в комментариях в Бхагавад-гите, что одно дыхание Махавишну – это 311 триллионов солнечных лет. And who is Mahavishnu? Is merely a portion, a plenary portion of a plenary portion of the son of Maharaj Nanda, Krishna. И кто такой Махавишну? Он всего лишь частички сына Махараджа Нанды. This is the beauty of Krishna. Although he's so great and powerful, he simply wants our devotion to him, our bhakti. В этом и есть красота, в этом и заключается красота Кришны, что несмотря на то, что он такой могущественный, все, что он хочет, это всего лишь нашу преданность. So of all the devotees of Krishna, all the different personalities who are trying to attain perfection, the gopis have the highest devotion, the highest stage of love of God is expressed by the milkmaids of Vrindavan. Из всех, кто преданных Кришне, все, кто пытается достигнуть совершенства, самый совершенный образ любви вмещают в себя гопи, и они проявляют самую высшую форму любви, пастушки Вриндавана. When the great sages in the Dandakaranya forest met Lord Ramachandra, they simply prayed that they could take birth in Dwapara Yuga and take the form of the gopis of Vrindavan and experience this pure conjugal Madhurya Leela, Madhurya Ras, conjugal love for Krishna. И когда святые Лесана и Мишарани встретились с Господом Рамачандрой, все, о чем они молили его, чтобы в Двапара-югу у них была возможность родиться в телах гопи, чтобы испытать эту удивительную расу супружеской любви по отношению к Господу. George Harrison wrote in the introduction to Krishna book that everyone is looking for love. В своем вступлении к книге Кришна Джордж Харрисон написал, что каждый из нас ищет любви. All of us spirit souls are all hankering for pure love. Все мы с вами, духовные души, жаждем этой чистой любви. So many books and movies and plays and are all writing about this love that we're aspiring for. Столько книг, столько фильмов снято об этой любви, которую мы хотим достигнуть. But that propensity for love can only be satisfied when we invest it at the lotus feet of Krishna and Guru. Но эта склонность или способность любить может быть удовлетворена только, если мы вложим эту склонность в лотосные стопы Господа Кришны и Гуру. Therefore, Prahlad Maharaj, he advises his father that sadhumane suravarya dehinam sada samudbhigya dhyama sadgahat idvatma pat griyamanda kupam vanam gato ya darim ashrayeta. Says, my dear father, there's no sense in pursuing sense gratification in this material world. Поэтому Прахлада Махарадж в своем совете своему отцу говорит: мой дорогой отец, нет никакого смысла в том, чтобы гнаться за чувственными наслаждениями в этом мире. Called him Asurya Varya Dehinam. You are the greatest of all the demons. Он называет его Асурия Варна Дехинам, лучший из демонов. You're simply so attached to that which is temporary. Ты настолько привязан к тому, что является временным. Therefore, you're wallowing in the deep, dark well of materialistic household life. Поэтому ты тонешь в этом глубоком темном колодце материалистичной жизни. Griham andakupam, the deep, dark well of materialistic life. Он называет это глубоким колодцем, темным колодцем материальной жизни.
On the contrary, you should simply go to the forests of Vrindavan Вместо этого тебе стоит отправиться в лес Вриндавана and take shelter of Lord Hari. и принять прибежище у Господа Хари. Vanam gato yad darim ashrayeta. Take shelter of Lord Krishna, the son of Mother Yashoda. Прими прибежище у Господа Кришны, сына матери Ишоды. Prema Pumarta Mahan. The great treasure of life is love of God. Сокровищем всей жизни является любовь к Богу. And here, by hearing these wonderful pastimes of Krishna, we start to unfold the lotus flower within our heart, the lotus flower of love for Krishna. И мы с вами, слушая эти замечательные игры Кришны, начинаем расправлять этот лотос любви к Кришне в наших сердцах. Stita pragya prasidyati. We become fixed in devotional service to the Lord. Мы с вами становимся стабильными в своем преданном служении Господу. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha. Jnaniyatiyashu Vairagyam Jnanam Chayada Hoitukam. By engaging in pure devotional service under the guidance of the spiritual master, we become free from all material desires. Занимаясь чистым преданным служением под руководством истинного духовного учителя, мы освобождаемся от всех материальных желаний. And we're simply interested in what Krishna is doing. И все, что нас будет интересовать, это что же Кришна делает сейчас. Krishna is the great flute player of Vrindavan. Кришна – великий игрок на флейте всего Вриндавана. And the gopis are wondering, what is this flute? И гопи, они задумываются, что это за флейта там. Vishwanath Chakravarti Thakur is analyzing the song of the gopis. И Вишванатха Чакраварти Такур, давая нам обзор песен гопи, The gopis are saying, what great pious activities did the parents of the flute perform? где гопи задаются этим вопросом, сколько благочестивых деяний совершили родители этой флейты. That this flute, day and night, is always drinking the nectar of Krishna's lips. Что эта флейта день и ночь постоянно пьет нектар губ Кришны. Although the gopis, they're the proprietors of Krishna's form, his beauty, his qualities, and the nectar from his lips. They're the proprietors of all these things Krishna. Несмотря на это, гопи, которые являются собственниками формы Кришны, красоты Кришны, сладости его уст. So Vishwanath Chakravarti is looking from different angles, and he's quoting the gopi. What great pious activities did this flute perform? И, глядя с различных точек зрения, Вишванатха Чакраварти Такур говорит нам, что гопи говорят, какие же совершил деяния благочестивые эта флейта, чтобы получить такую возможность. If we can learn these pious activities, perhaps in the future we can also drink the nectar of Krishna's lips 24 hours a day. Если мы научимся совершать точно такие же благочестивые деяния, как он, то, возможно, в будущем у нас представится возможность пить этот нектар губ Кришны 24 часа в сутки. We only get to see Krishna in the night time. When the sun sets, we get to go out and dance with Krishna. Мы видим Кришну только, когда заходит солнце, когда мы можем пойти и танцевать с ним, и это случается только в течение ночи. But wherever Krishna goes, day and night, he has his flute with him. Но куда бы Кришна ни пошел, днем или ночью, флейта всегда с ним. And what's even worse, the flute's not even a female, it's a male. И что еще хуже, эта флейта, это даже не женского рода, она мужского. And he's drinking the nectar of another male. Он пьет нектар другого мужчины. This is unacceptable. Неприемлемо. So, in another way, the gopis were thinking, this flute, he's just hard, he's full of holes and knots, and he's male. What pious activities could he have performed anyway? И с другой стороны, гопи говорят,
эта флейта, она полна дырок, и она жесткая, и на ней какие-то узелки. И он мужчина. Какие вообще возможно было совершить аскезы, чтобы стать ею? He's so presumptuous, forcing himself on Krishna's lips. Он настолько наглый, он себя на Кришнины губы накладывает. In another way, Vishwanath Chakravarti is showing how the gopis were resentful of this flute. И другими словами, Вишванатха Чакраварти Такур показывает, как гопи, они отталкивали эту позицию флейта. And this flute sound is traveling over the rivers, which are the parents of Krishna, of the flute. И этот звук флейты Кришны несут реки, которые являются родителями этой флейты. So even the leftovers from Krishna's lips are not going to us, but it's going to the river Yamuna, the rivers and the trees, which are the parents of the flute. Поэтому даже капли остатков нектара с губ Кришны не попадают к нам. Они попадают на воду и на окружающие растения, которые являются родителями этой флейты. In this way, Prabhupada explains that the gopis were always enthralled in thoughts of Lord Krishna's transcendental activities. И Шрила Прабхупада объясняет, что именно таким образом гопи были погружены в постоянное осмысление деятельности Господа Кришны. Krishna is so attractive that one day Jatila, the mother-in-law of Radharani, she became a little worried that Radharani had every day where she was cooking prasadam and delivering it to the house of Mother Yashoda. И однажды Джатила, которая являлась... кем она Радхарани, как это по-русски? Свекровью Радхарани, она забеспокоилась, что каждый день Радхарани готовит столько прасада, и еще его и доставляет. Why is this? Why did Radharani always deliver prasadam to the house of Mother Yashoda? Почему Радхарани ходит, еще и развозит прасад в дом мамы Яшоды? Radharani had received a benediction from Durvasa Muni, an expansion of Lord Shiva, that whatever she cooked would be unparalleled. Шримати Радхарани получила благословение от Дурвасы Муни, который является частичным воплощением Господа Шивы, о том, что бы она ни готовила, будет абсолютно несравнимо вкусно в этом мире. And he gave the benediction that whoever ate Radharani's prasadam would have a good, healthy, long life. И он также дал ей благословение, что кто бы ни ел этот прасад, приготовленный Шримати Радхарани, у него будет долгая, счастливая и здоровая жизнь. So when Jatila and her daughter Kutila prevented Radharani from leaving the house of Abhimanyu, Krishna started manifesting symptoms of ill health. И когда Джатила вместе с своей дочерью Кутилой запретили Радхарани, не пустили ее доставить прасадам Кришне, Кришна начал проявлять симптомы заболеваний. Krishna was taking prasadam from his various mothers, Rudrani, Yashoda and other mothers, wives of Vasudeva, but he wasn't very happy. Кришна принимал прасад от матери Яшоды и от других своих матерей, других жен Васудевы, но это не делало его счастливым. Rohini would deliver prasadam to him every day to Mother Yashoda's house. And he would eat the prasad, but he was burning in the fire of separation from Radharani. Рахини доставляла ему прасад каждый день в дом матери Яшоды, но он все же не был доволен, потому что он сгорал в этом огне разлуки с Шримати Радхарани. At the same time, Radharani's body was burning up out of separation from Krishna. И в то же время тело Радхарани также страдало от температуры в этой разлуке с Кришной. Even Lalita and Vishaka, they collected lotus flowers and created a bed for Radharani of lotus petals. But when she lay down on the bed, the lotus petals immediately
ignited into fire. И даже Лолита и Вишака, они собрали лотосы и сделали ей ложе из лотосных лепестков. И как только Радхарани легла на него, оно загорелось. So, would you like to hear a little more? Хотите еще послушать? Lalita and Vishaka and Purnamasi, they decided to create a plot how to overcome this great obstacle to the love of Radha and Krishna. И Лолита и Вишака вместе с Пурнамаси, они решили придумать какой-то заговор. Как же им преодолеть это препятствие? So when visiting the house of Jatila, Lalita whispered in Radharani's ear, Radharani, fall down like a dead tree in the wind. Just fall down and tend to be unconscious. И поэтому, когда Лолита пришла в дом Джатилы, она прошептала Радхарани в ухо: Радхарани, падай в обморок. Прямо сейчас. Просто упади, как будто ты упала в обморок. Then Vishaka called Jatila and Kutila, help, help. Radharani is being bitten by a snake. It appeared from nowhere and bit her. И тогда Вишака закричала: Джатила, Кутила, прибегайте быстрее, помогите. Радхарани укусила змея. Я не знаю, откуда она взялась. Укусила ее змея. If we don't find a snake charmer, Radharani will die. Если мы сейчас же не найдем этого, который заговорщика, заклинателя змей, Радхарани умрет. So they're all running off to Mathura to ask Gargacharya if he knew any mantras and tantras for delivering poison from the body of Radharani. И они все побежали к Гаргачарье в Мадхуру, чтобы знать, знает ли он какие-то мантры, которые он может им дать, чтобы вывести этот яд из тела Шримати Радхарани. So Gargacharya said, oh, well, you can speak to my daughter Gargi. She knows many mantras and tantras, which she learned from Garuda, the killer of snakes. И Гарга-муни сказал, что вы можете поговорить с моей дочерью, которую зовут Гарги. И она научилась многим мантрам от Гаруды, которые мантрам и тантрам от Гаруды, который убивает всех змей. But Gargi said, oh no, I know some mantras, but my sister Vidyavali, who is from Kashi, she's married to a high Brahmin family in Kashi. She actually specifically knows the mantras for extracting poison of a snake out of the body. Я знаю некоторые мантры, сказала им Гарги, но моя сестра Видьявали, которая замужем за высокой кастой браманом и живет в Каши, вот она точно знает мантру, которая поможет вам вывести яд из чего-то тела. So Jatila begged, oh, please, Gargi, please call your sister, Vidyavali. We must deliver Radharani quickly from this poisonous effect. И Кутила и Джатила умоляли, они говорили: Гарги, пожалуйста, помоги в одежде молодой девушки. Krishna in the form of Vidyavali appears. Кришна в форме Видьявали явился. And first he tells Jatila and the group, he says, I'm from a high-class Brahmin family. I don't go to people's homes. И первое, что он говорит Джатиле и всем собравшимся там людям, что я из высоко браманической семьи и по домам всяких не хожу. This is contrary to the codes of high-caste Brahmins. Это противоположно правилам, которым следуют высокорожденные браманы. We're simply concerned with chanting mantras and blessing people by performing yagyas. Мы всего лишь занимаемся тем, что проводим яги и даем благословение людям. You people are from the caste of cowherds. I can't go to the house. Вы из какой-то там касты пастухов, в ваш дом я пойти не могу. So Jatila got down on her knees and begged Vidyavali, oh, please, please save my daughter-in-law. Please, please come to her. Let us go to the house and save her. И Джатила, упав на колени, умоляла ее: пожалуйста, пожалуйста, помоги мне спасти мою заловку, пожалуйста, пойдем к нам домой. And Vidyavali said, well, if you insist, I suppose I should.
И Видьявали сказала, ну если вы так настаиваете, наверное, я должна. Jatila, I'm chewing special herbs, and I will have to transfer these herbs into your daughter-in-law's mouth if her condition is extremely critical. И она сказала, Джатила, я сейчас жую специальные травы, и мне нужно будет их перенести в рот твоей заловки, если ее ситуация очень тяжелая. At first, the daughter of Jatila objected. Oh no, this is too far. This is too inappropriate to transfer from one mouth to another. Но вначале дочь Джатилы, она возмутилась, она сказала, не, ну это переходит всякие границы, из одного рта в другой что-то передавать. But Gargi interjected. Но Гарги вмешалась. She said, in the case of emergencies, any medicine, any remedial measure has to be taken. Она сказала, в случае великой опасности любая вещь, которая может вылечить, должна быть применена. So hurry, let's go. You must save her life. Так что торопимся, нужно ее жизнь спасти. So they ran off to Abhimanyu's house, and when they got there, Vidyavali said, let me inspect this poor girl. И когда они прибежали в дом Джатилы, Видьявали сказала, дайте мне вначале осмотреть эту бедную девушку. So Vidyavali said, oh, this poisonous has taken a great effect, and it's almost time for Radharani to leave her body. И Видьявали сказала, о, этот яд, он очень сильно могущественный яд, и уже практически она умирает. She said, from my assessment, Radharani has about 3 hours left. Из моего осмотра следует, что ей осталось всего 3 часа. This is a very serious case. Очень серьезный случай. And you'll have to remove all her clothing for me to use my hands to detect where the poison is. И вам нужно раздеть ее полностью, чтобы моими руками я могла нащупать, где находится яд. You must all leave the room except me because it's, of course, uncomfortable for the poor girl. И вы все должны покинуть комнату, кроме меня, потому что, естественно, что это не очень приятно этой девушке лежать тут голой перед вами. Then Krishna, with his lotus hands, was touching the body of Radharani. И Кришна своими лотосными руками дотронулся до тела Шримати Радхарани. And Radharani started to exhibit symptoms of love of God, like change of color and trembling of her body and exhibiting noise from her throat. И Радхарани начала являть эти приметы любви к Богу. Она начала менять цвет тела, дрожать, и странный звук исходил из ее горла. So then Vidyavali, she said, you put your ears to the door because I have to summon this snake. This poison is so fatal, so lethal, that I have to consult with the snake. И Видьявали сказала им, вы можете слышать возле двери, но теперь вы слышите, что мне придется, так как этот яд такой могущественный, мне пришлось призвать змею для того, чтобы с ней проконсультироваться, что делать. So then Krishna imitated the voice of a snake and imitated the voice of Vidyavali. And there was a question and answer process going on. И Кришна тогда имитировал звук голоса змеи и звук голоса Видьявали и представил, как будто там происходил какой-то диалог. My dear poisonous snake, why did you bite the daughter-in-law of Jatila? Моя дорогая ядовитая змея, почему ты укусила дочь Джатилы? The snake said, Jatila is an offender. И змея сказала, Джатила такая оскорбительница. She has committed 2 great offenses. Она совершила 2 великих оскорбления. The first offense is that she has offended Durvasa Muni, who gave the benediction that Radharani will be of great chastity. И первое оскорбление она совершила против Дурваса Муни, который дал ей особое благословение, сказав, что Радхарани всегда будет целомудренной.
But Jatila is questioning Radharani's morality. Но Джатила, задаваясь вопросами, ставит под сомнение моральную чистоту Радхарани. And the second offense is she's offended the son of Mother Yashoda И второе оскорбление. Она оскорбила сына матери Ишоды, by suspecting him of debauchery. подозревая его в дебоширстве. This is a great offense. He is the son of the king of Raj. Это великое оскорбление, ведь он сын царя Враджа. How could she accuse him of such behavior? Как она могла обвинить его в таком неподобающем поведении? And in this way, Vidyavali went back and forth, and the snake, she asked the snake, "But why did you bite Radharani? Why didn't you bite Jatila?" И таким образом шел этот разговор туда-сюда, и в конце концов Кришна в форме Видьявали спросил эту змею: а почему же ты укусила Радхарани, а не Джатилу? Then in the voice of the snake, Krishna said, "First I bit her daughter-in-law, and then I'm going to bite her son. When the two of them die, this will burn her far more intensely than if I bit her directly." И змея ответила, что вначале я укусила ее за ловку, а после этого я укушу ее сына, и их смерть будет для нее более сокрушающей, более болезненной, чем если бы я укусила ее саму. Jatila was trembling and she was begging from the other side of the door, please forgive, please forgive. И Джатила, она умоляла с той стороны двери: пожалуйста, простите меня, простите меня. So Vidyavali opened the door and the snake had disappeared. И Видьявали, открыв дверь, показала, что змея исчезла. And Jatila offered her prostrate obeisances and said, "I will never, ever prevent Radharani from going anywhere she wants to go." И Джатила, предложив свои распростертые поклоны перед Видьявали, сказала, что я никогда не буду препятствовать, куда бы Радхарани ни пошла. And she can cook every day for Krishna. И она может готовить каждый день для Кришны. No prohibitions. Никаких запретов. And so they all came in, and of course Vishaka and Lalita were giggling. И они все зашли. И, конечно же, Вишака с Лалитой подхихикивали. They knew exactly who Vidyavali was. Они знали четко, кто была Видьявали. And then Vishaka said, "Oh, there seems to be some just a little bit of poison effects in Radharani's body. There seems to be a bit of residual effects still lingering in Radharani's body." И Вишака сказала: выглядит так, как будто какие-то побочные остаточные эффекты все еще находятся в теле Шримати Радхарани после этого яда. I hope the poison doesn't take effect, but we have to go home now. It's midnight. Но мы надеемся, что этот яд не начнет действовать заново, но уже полночь, нам всем пора домой. Jatila said, "No, it's too late now to go. It's midnight. You all should stay here at my place and go in the morning." И Джатила сказала: нет, уже так поздно для вас идти куда-то. Оставайтесь здесь, в моем доме, до утра. If there's still some residual poison in her body, perhaps Vidyavali should stay with her all night. И если все-таки есть какие-то остатки яда еще в ее теле, может, Видьявали за ней понаблюдает всю ночь. So Vishwanath Chakravarti Thakur writes that Jatila says, "I have a special room on the roof of my house for recreation, and Vidyavali and Radha should go up there. Vidyavali should spend the night observing Radharani's condition." И она сказала, Джатила, что на крыше моего дома есть особая специальная комната отдыха, и что Видьявали вместе с Радхарани должны побыть в этой комнате всю ночь, чтобы Видьявали могла наблюдать за ней. In this way, the Lord of Vrindavan gave great pleasure to
the gopis and Radharani, the gopis of Vrindavan. Таким образом, господин всего Враджа дает великое наслаждение всем гопи и Радхарани во Вриндаване. Srila Prabhupada ki. Джай. Hare Krishna. Джай. Hare Krishna. Can I ask a question? Oh, you have a question? Yeah. Okay. Okay. So it looks like, can we use miracles in order to convince people to join Hare Krishna? Because here the God shows a miracle to convince others of His, majesty. Can we use the miracles? Can you make a miracle? No, but other people can. And I mean, not the trickery. Can we use a miracle? Like cure someone? Можем мы использовать чудеса? Можем мы использовать чудеса для того, чтобы убедить людей в сознании Кришны? Он говорит, ты можешь сотворить чудо? Я говорю, нет, но некоторые могут. Например, кого-то излечить или что-то. Можем ли мы использовать чудеса? Rupa Goswami says in the Nectar Devotion that although the pure devotee of the Lord is accomplished in all 8 perfections, 8 cities, Рупа Госвами говорит в нектаре преданности о том, что, несмотря на то, что преданный достиг совершенства во всех 8 мистических совершенствах, сидхах, he never ever exhibits them, он никогда их не проявляет. although he's quite competent in performing great siddhis and miracles. Несмотря на то, что он является компетентен для того, чтобы совершать великие чудеса. When the news reporter asked Srila Prabhupada, what miracle can you do, Swamiji? И однажды один из журналистов спросил Шрилу Прабхупаду, а какое чудо вы можете сотворить, Шрила Прабхупад? Prabhupada looked over all his little boys and girls. He said, this is my miracle. И Шрила Прабхупада, показав на своих учеников, на всех этих мальчиков и девочек, сказал, вот оно мое чудо. Turning hippies into happies. Игра слов. Я превратил хиппи в счастливчиков. When Muna was walking with Srila Prabhupada in the Bhaktivedanta manner, когда Ямуна шла на прогулке с Шрилой Прабхупадой по Бхактивиданта Манер, she noticed wherever Prabhupada stepped in the high grass, она заметила, что где бы Шрила Прабхупада не наступал, где была высокая трава, he didn't leave any footprints. не оставались, она не приминалась, не оставалось никаких отпечатков его стоп. And she said, Prabhupada, you're walking in the grass, but you're not leaving any imprints. И она сказала, Шрила Прабхупада, вы идете по траве, но за вами не остается следов. Srila Prabhupada said, in the future, you will understand. Шрила Прабхупада ответил ей, в будущем ты поймешь. So Srila Prabhupada was a great mystic also, and he has great powers. Шрила Прабхупада также был великим мистиком и обладал огромными силами и могуществом. But the greatest miracle is to take the most fallen Malechas from Malecha lands Но самым великим чудом является то, что можно взять млечх из млечха земли. people accustomed to committing all sinful activities, Людям, которые привыкли жить греховной жизнью, and transforming them into pure moon-like devotees of the Lord. и превратить их в подобным свету луны, чистым преданным Господа. Prabhupada said these boys and girls, they were so covered and they were looking so gray-faced, dark-faced, but now they're very bright-faced. И Шрила Прабхупада говорит, что все эти мальчики и девочки, они выглядели как будто покрытые чем-то, но теперь посмотрите, как светятся их лица. Simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Gaur Premanandi. So let's take this beautiful, wonderful stories of Srimad Bhagavatam and deliver it to the whole world. Давайте с вами возьмем все эти великолепные истории, которые содержат Шримад Бхагаватам, и раздадим их всему миру. Харибол. Haribol. Do you have time? There are questions. Oh, Okay. okay.
Крипанидхи Prabhu, thank you for very great lecture. Thank you very much. And I ask question, but I ask in Russian and ask to translate. Правильно ли я понимаю, что основной принцип демонизма – это когда человек, атеист, когда он не верит в Бога. То есть мы часто представляем, что демонизм – это какой-то злой человек или еще что. Но по сути, вот как я понял из лекции, что основной принцип демонизма – это когда человек не верит в Бога. И если человек в Бога не верит, то мы должны понимать, что он мыслит демонически, и относиться к he wants to confirm that what he has understood from your lecture, that the main underlying principle of the demoniac life is that a person does not believe in God. Because usually when we say a demon, that kind of includes that there is some evil deeds or something. But from your lecture, it sounds like the main principle is that person does not believe in God, and that creates a demonic mentality. Is that so? Perfect. В совершенстве, правильно понял. We know in the history, in the Bhagavatam, that sometimes devotees manifest some demoniac qualities. Мы также знаем с вами из Шримад Бхагаватам, что иногда преданные проявляют демонические качества. Especially Lord Indra. В особенности Господь Индра. He had a fight with Krishna because Krishna took the Parijati flower from the heavenly Он planets. сражался с Кришной, потому что Кришна забрал цветок париджата с райских планет. We know he got outraged when Krishna told Maharsananda not to perform Indra Yagya. Мы знаем, что Индра вышел из себя, когда Кришна сказал Махараджа Нанди не совершать Индра-ягью. And he sent not ordinary clouds, but the clouds of devastation, Samvartaka. И он не просто наслал какие-то облачка, он послал облака разрушения, самвартака. Basically, he wanted to kill all the inhabitants of Vrindavan. В принципе, что он хотел добиться, он хотел убить всех обитателей You Вриндавана. might think that was pretty demoniac behavior. Можно подумать, это вообще-то демоническое поведение, да? So, even devotees sometimes becomes influenced by the illusory energy of the Lord. И иногда даже преданные подпадают под влияние иллюзорной энергии Господа. But Krishna has to drag them back to sanity, so to speak. Но Кришна должен привести их обратно в чувство, так You're not the сказать. supreme anything. You're a tiny spirit soul. Ты не верховный ничего, ты просто малюсенькая душа, You're a jiva, ты джива. completely under the control of my energies. Верховный в том, что ты полностью в подчинении моей энергии. Like that. So, demoniac are they with great hostility. They promote this idea that there's no God. God is dead. И демоны в особенности с большим энтузиазмом они проповедуют эту идею, что Бога нет, что Он умер. We see big thinkers like Jean-Paul Sartre, Nietzsche, so many of these big philosophers, they declare God is dead. We don't need God. И мы знаем с вами, что такие великие известные философы, как Сартр и Ницше, они провозглашают, что Бога нет, Он мертв. But these ideas have been going on from time immemorial. Но эти идеи, они на самом деле берут свое начало с незапамятных времен. These ideas are very inauspicious for the well-being of the people of the planet. И эти идеи не оказывают благоприятного влияния на развитие людей этой планеты. So again and again, the Lord, He's appeared here in Mayapur 537 years ago. God Himself comes out of His compassion. He comes and tries to lift us out of this ocean of birth and death. Раз за разом Господь возвращается сюда, пытаясь поднять нас из этого океана рождения и смертей. 537 лет назад Он лично приходил опять здесь, в Майпуре. We all deserve to be killed, but He comes and He, with great compassion, gives us love of the holy name.
Мы все заслуживаем того, чтобы быть убитыми, но из своей великого сострадания Он приходит сюда и дарует нам любовь к святому имени. So we have a 10,000-year window to go back home, back to Godhead. Поэтому у нас с вами осталось всего лишь 10 тысяч лет, небольшое окошко, в которое можно вернуться домой обратно к Богу. After 10,000 years, that window will close. После 10 тысяч лет окошко закроется. And then degradation will prevail. После чего деградация на самом деле полностью победит. Then Krishna takes the avatar, Kalki avatar. И тогда Кришна придет в форме Калки аватара. He appears in India, somewhere in India. Является он опять где-то в Индии. He travels across the globe and he kills all demoniac leaders. И он будет путешествовать по всему миру, и он будет убивать всех демонических лидеров. And reinstates Dharma by introducing Satya Yuga. И восстановит Дharmu, начиная заново Сатья-югу. So we have to grasp this opportunity being given to us by the Lord and his acharyas. We have to really grab onto this opportunity and take shelter of the holy name. Поэтому нам с вами нужно схватиться за эту возможность, которую дает нам Кришна и великие ачарья, и схватиться за эту возможность повторять святые имена Господа. Machita sarva durgani mat prasada tarishasi. He thinks you become conscious of me, and then I remove all the obstacles that you face. Daily obstacles are there. Кришна I'll говорит, remove them all. что помни обо мне или осознай меня, и тогда я уберу с твоего пути все эти ежедневные сложности, которые на нем возникают. Chaitanya Mahaprabhu was hankering for us to go back to the spiritual world and dance with him. Чайтанья Махапрабху очень хочет, чтобы мы вернулись в духовный мир и танцевали там с ним. Come and dance in my kirtan. Приходите, танцуйте в моем киртане. Anyone who saw Lord Chaitanya, they immediately would get pure love of Krishna. Любой, кто видел Господа Чайтанью, сразу же получал чистую любовь к Кришне. Even the most evil persons, Jaga and Madai. Даже самые демоничные люди, такие как Джага и Мадхай. Even Shivananda Sena's dog. Даже собака Шивананда Сены. Lord Chaitanya made him chant Hare Krishna and go back home, back to the spiritual world. Господь Чайтанья сделал так, что он повторял Харе Кришна и вернулся в духовный мир. So Bhaktivinoda Thakur says, Kukura, I am simply the dog of the great Vaishnavas. Поэтому Бхактивинод Такур говорит о себе, что я просто кукура, я просто собака всех вайшнавов. We become the dog of the great acharyas. Мы становимся с вами собаками великих. Если вы сможете стать собакой великого ачарьи. Dogs are very faithful. Собаки, они очень... They'll do anything for their master. Они преданные, да, они что угодно сделают для своего хозяина. One time a reporter said something like, why are these people, why are they bowing down to you? What do you have to offer them? Как-то раз один из журналистов сказал, почему эти люди все кланяются вам? Что у вас такого, что вы можете им дать? Prabhupada said, I'm not forcing them, but they've given me their lives. Я не заставляю их, сказал Шрила Прабхупада, но они отдали мне свои жизни. So we give our lives to the great Acharya, Srila Prabhupada. Мы отдаем свою жизнь великому ачарью, Шриле Прабхупаде и его представителям. Hare Krishna. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. That's it? Все? Окей. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна.